corona time, we should concentrate on your health and food. So today I am explaining oxygen rich food. Oxygen rich food ni 2 parts lo explain chestam. Friends, first lemon. Constantly increasing the level of oxygen in the bloodstream and supplies oxygen to the tissues in brain. Friends, lemon మన బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న టిష్యూస్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది. Lemon is rich in potassium content and keeps you active all the day. Friends, lemon లో పొటాషియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది మిమ్మల్ని రోజంతా యాక్టివ్గా ఉండేలాగా చేస్తుంది. Friends, drink lemon juice. Don't forget. Second, watermelon. Watermelon is rich in lycopene, help to enhance the supply of oxygen to body cells. Friends, watermelon లో lycopene pigment ఉంటుంది. ఇది మీ బాడీ సెల్స్ కి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అందేలాగా చూస్తుంది. It is called as summer fruit. Larger water content in it will keep you hydrated for longer. Friends, వాటర్మిలన్ ని సమ్మర్ ఫ్రూట్ అంటారు. ఇందులో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మీ బాడీని డిహైడ్రేట్ కాకుండా చూస్తుంది. Third, spinach. Spinach is a rich source of iron which is essential for hemoglobin that carry enough oxygen to different parts of body. Spinach means palakura. Spinach లో హిమోగ్లోబిన్ కి కావాల్సిన ఐరన్ ఉంటుంది. ఇది మీ బాడీకి తగినంత ఆక్సిజన్ అందేలా చూస్తుంది. Spinach is an excellent source of many vitamins. Eat more spinach so that brain and muscles tend to function better. Spinach లో విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. స్పినచ్ ని ఎక్కువగా తీసుకోండి. బ్రెయిన్ అండ్ మజిల్స్ బెటర్ గా వర్క్ చేస్తాయి. For pineapple. Pineapple contains antioxidants. It will boost the supply of oxygen to different parts of body. Pineapple లో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. బాడీ పార్ట్స్ కి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అందేలాగా చూస్తుంది. Pineapple reduce risk of heart diseases. ఇది హార్ట్ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ని తగ్గిస్తుంది. So eat more pineapple. Stay healthy, be happy. If you like my videos, please like, share, subscribe to my channel.